হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। তো কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আর আমি একটুও ভালো নাই, কারণ আমার গলা ব্যথা, আমার ভয়েসও চেঞ্জ হয়ে গেছে, আমি কথা বলতে পারতেছি না। তো আজকে একটা সুন্দর একটা রেসিপি শেয়ার করবো, যেহেতু রোজার মাস আর আমরা ইফতারের পরে একটু মিঠা খেতে পছন্দ করি। তো এর জন্য আমি পাম রুটি দিয়ে একটা মিষ্টি বানাবো। তো এটা কীভাবে বানাবো এটাই তোমাদের শেয়ার করব। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবো। আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবা। তো আজকে আমি বেশি কথা বলবো না, কারণ আমার কথা বলার কোনোই নাই, কারণ আমার বয়সটা অনেক খারাপ হয়ে গেছে, আমার গলা এত পরিমাণ ব্যথা করতেছে, আমি কথা বলতে পারতেছি না। তো চলো ভিডিও শুরু করি, আর তোমরা ভিডিওটা না টেনে অবশ্যই দেখবা। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move